tutti ragazzi, ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui dove siamo, ma ovviamente siamo nel miglior parco tematico europeo. Siamo a Europa Park. Siamo pronti a iniziare, sono pronto a farvi vedere questo bellissimo parco, a farvi innamorare di Europa Park, ma come al solito prima di iniziare io vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale YouTube se non siete ancora iscritti. Adesso siamo pronti, quindi sigla e via! Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. So alive. Eccola qua ragazzi, guardate, questa è stata la prima attrazione di Europa Park.
è stata costruita appunto da Franz Mac, questa è la più vecchia di EP, infatti vedete anche gli animatroni come sono molto, insomma, molto datati col tempo, però è sempre bella. So Ragazzi, siamo pronti a salire su Silverstar, venite con me che andiamo a bordo. Ecco qua ragazzi, quindi volevo farvi vedere, questo è il mondo dei mini me che ovviamente hanno ricreato qua a Europa Park, cioè guardate che bello, uno spettacolo incredibile, un'area indoor davvero bella che ha vinto anche numerosi premi, c'è anche all'interno, eccolo là, un piccolo ristorantino e in fondo ci sono delle attrazioni per bambini. Il punto ovviamente di forza è l'attrazione di Arthur che poi passa anche sopra di noi, un'area davvero, insomma, davvero fantastica. Ok ragazzi, siamo pronti, venite con me che andiamo sul Blue Fire, andiamo!
Questo, ragazzi, è il bellissimo quartiere francese dietro di me, la Grande Palla, che ricorda un po' quella di Epcot. Questa ovviamente è molto più piccola. All'interno c'è un'attrazione, c'è Can Can Coaster, un coaster indoor, quindi un coaster chiuso al buio, molto carino, quindi se venite qua ovviamente dovete farlo. Ragazzi, siamo pronti a salire a bordo dei Bob svizzeri. Andiamo! E purtroppo, ragazzi, anche oggi siamo arrivati alla fine di questo bellissimo video. Io spero che, insomma, che questo video vi sia piaciuto, che vi ho fatto innamorare di Europa Park, questo bellissimo parco europeo. Io, ragazzi, vi ringrazio e, come al solito, se non siete iscritti al mio canale vi ricordo di iscrivervi per non perdere tutti i video futuri. Grazie e al prossimo video, ciao!